So last class we were having a look into the types of non-finite verbs. So finite verbs na enna, non-finite verbs na ennaங்கிற difference வந்து முதல்ல தெரிஞ்சிடணும். So finite verb, it indicates the tense and it changes according to the subject and number, right? Subject பொறுத்து number பொறுத்து அது மாறும். என்ன காலத்துல இருக்குங்கிறது அது நமக்கு தெரிவிக்கும். அது finite verb. Non-finite verb na, it does not indicate tense and it does not change as per the subject. Just a minute. Raja goes for walking regularly. ராஜா எப்போதுமே வாக்கிங் போவான் பொதுவாகவே. goes. So, who is the subject? First we'll identify. குயிக்கா ரீகேப் பண்றதுக்காக நான் இந்த உதாரணம் சொல்றேன். சப்ஜெக்ட் போவான் goes. It is in present, simple present tense. Habitual action வந்து simple present tense உபயோகிக்கும். Walking. This is a verb plus ing formல இருக்கு. இந்த இது வந்து என்ன டென்ஸ்ங்கிறது நமக்கு தெரிவிக்காது. This verb plus ing walkingங்கிறது கடந்த காலத்திலயும் உபயோகிக்கலாம், நிகழ்காலத்துல உபயோகிக்கலாம், இல்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல கூட உபயோகிக்கலாம். Will not be able to identify exact tense with this verb, but this is not the situation for this verb goes. இது வந்து மாறும், tense வந்து மாறும். Raja went for walk last night. Went, stating the tense. Subject பொறுத்து they go for walk regularly, they goes for walk regularly சொல்ல முடியாது. அவங்க இதுவே சப்ஜெக்ட் வந்து ராஜாக்கு பதிலா they அவங்க. அப்போ வந்து verb வந்து go, goesங்கிற வார்த்தையை நம்ம உபயோகிக்க முடியுமா? முடியாது. It will definitely change according to the subject. So when the verb changes, when my subject changes, we use finite verb. Whereas it is not the case of non-finite verbs. It will not change according to the subject or the number for an agreement. Subject verb agreement க்கு அது பொருந்தாது. They go for walk. They go for walking regularly. அந்த பொதுவாகவே வாக்கிங் வந்து பொதுவாகவே அவங்க வாக்கிங்க்கு அவங்க போவாங்க. ஸோ வாக்கிங்ல வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை பாருங்க. கோ வந்துதான் இந்த மெயின் வேர்ப்ல தான் வந்து மாற்றம் இருக்கு. When my subject was Raja, or if my subject is Raja, verb will not be Raja go for walking regularly. Raja goes for walking regularly. I like chocolates. An example பாருங்க. இதே சப்ஜெக்ட் வந்து ராணி. Rani likes chocolates. We are adding s along with it. The verb form changes when the subject is changing. So this is a finite verb. Subject verb agreement. Subject verb agreement na enna? Verb வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்தா போல மாறும். So that is called as subject verb agreement. It will indicate tense. But all it indicate tense or it. So when my verb is changing according to the subject or it indicates the tense, it is a finite verb. If
at all it doesn't indicate tense or it doesn't change, even if my subject changes, it is a non-finite verb. So what are the three types of non-finite verbs which we have seen? Explanation in participles in the but we saw two of its kinds. Non-finite verbs அதோடைய ரெண்டு விதம் வந்து போன கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். Can someone name it? What are the two types of non-finite verbs which we saw in the last class? We saw gerunds. We saw infinitives. Bare infinitive, to infinitive. Verb plus ing. And it acts as a noun. This is called as a gerund. Walking is a healthy habit. Here, நம்ம பார்த்தோம்னா வாக்கிங்கிறது ஒரு verb இல்லையா? நடக்கிறது. நடப்பயிற்சி வந்து உடம்புக்கு நல்லது. இது a healthy habit. Verb plus ing. இது verb தானே மேம்? ஆனா அந்த verb இத பத்தி தான் நம்ம இந்த சென்டென்ஸ்லயே வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவோம். It is acting as a noun. So when verb is acting as a noun and it is having ing as a suffix along with it, it is called as a gerund. So walking is a healthy habit. Here walking is a gerund. Okay. Verbs that acts as noun, ing form is gerund. Verbs that acts as noun, ing form along with the verb. Tara likes playing keyboard. Walking is a healthy habit. தாராக்கு வந்து கீபோர்டு வாசிக்கிறதுனா பிடிக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல இது ஜெராண்டா, இங்க ஜெராண்டா இல்ல. இங்க வந்து walking is a healthy habitல தான் this verb is acting as a noun. Okay, here in the second example, verb is functioning as a noun as well. So along with the verb, ing is added. That is called a gerund. Then what we saw in the last class, we saw gerunds which is functioning as a subject, object, and complement as well. In our textbook, we have seen examples where verb is functioning as a noun. Noun function as gerunds. It can function as an object or it can come as a complement also. So what were the examples which we saw for that? So verb oda ing da gerunds nu solrom. Writing, cook plus ing, eat plus ing, play plus ing, playing, writing, cooking. These are the words. It functions as a noun. Functioning as a subject, object, complement. So here are some of the examples which we would have seen in the previous session. Reading books is his hobby. புத்தகங்கள் படிப்பது அவனுடைய பொழுதுபோக்கு. So reading here verb plus ing and it is acting as a subject. Dancing makes Sanjana happy. ஆரம்பத்திலேயே வருது இல்லையா? So verb is acting as a functioning as a noun or as a functioning as a subject. Object யார போய் அடையிறது? Who is the receiver of action or where is it being received? He loves drawing. அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும்? வரையறதுன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Subject is he. He is doing something. He is liking something. He loves. What is he loving? He is loving. He loves drawing. I like writing books. So here, what am I trying to tell? Here it is functioning as an object. Verb plus ing is in the object position. It is playing cricket that made
ராகுல் ஹாப்பி. எது வந்து ராகுல வந்து சந்தோஷப்படுத்திட்டு? கிரிக்கெட் விளையாடுறதுதான் அவனை சந்தோஷப்படுத்திட்டு. Gerard functioning as subject, object, complement. We saw these examples. Next was infinitives. To infinitive, bare infinitive. To plus base form of the verb. To study. To studying லாம் வராதீங்க. To study, to walk, to write. I want to write stories. She wants to play with her friend. To play. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம to infinitive அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். Because it is prefixed with this word to and verb is in base form. Base form of the verb தான் எல்லா உதாரணங்களையும் உபயோகிக்கப்பட்டது. Correct? இதுல bare infinitive னா it is used as base form of the verb தான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த toங்கிற வார்த்தை இருக்காது. It is used along with this model verb. She can sing beautifully. அவ ரொம்ப அழகா பாடுவா. அவளால பாட முடியும். அவளால ரொம்ப அழகா பாட முடியும். Can sing. Can is a model verb. ஒரு ஒரு நபரால ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும், முடியாது, ஒரு செயல் நடக்குமா, நடக்காதா. When I'm telling the intention of speaker is exhibited by model verbs. Model verbs னா என்னலாம் வரும்? Can, could, would, should, must. ஆனா இந்த மாடல் வேர்புக்கு அப்புறம் பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப் மட்டும்தான் வரும். டூங்கிற வார்த்தை வராது. அப்படி வரலன்னா அது டூ இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் கிடையாது. இது வந்து பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். BARE. என்ன இன்ஃபினிட்டிவ்? பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். You must follow rules. Must is a model verb. Follow is base form of the verb. I will work hard. நான் கடினமா உழைப்பேன். I will work hard. Will is a model verb. Work is the base form of the verb. So இது எல்லாமே where infinitives. இதெல்லாம் two infinitives. Base form of the verb prefix with the word to is two infinitives. If at all it is prefixed with the model verb, it is where infinitive. You can make note of these examples. If at all you have missed in the previous session, I'll wait for 1 or 2 minutes. Next, we are going to see participles. So, this session, we are going to solve a quiz. Concentrate. These are all the different kinds of non-finite verbs. எதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம்? Gerunds, infinitives,
And today's session, we are going to concentrate on participles that I'm going to teach next. If someone has missed this in previous class, for them, I have written it. So please make a note of it. Participles. The third type of kind of non-finite verb. Subject verb agreement கிடையாது. It does not indicate tense. It is a non-finite verb. So its three types are gerunds, infinitives. In infinitives, we have two infinitives, where infinitives. It's this participles. Completed this. What is this participle? It's not the main verb for a given sentence. Not the main verb. Okay. Main verb உள்ள வேற என்ன பண்ணும்? Does not function as a, it's not a main verb. Then what is it functioning as? It is functioning as an adjective. It functions as an adjective. Something that modifies a noun is called an adjective, right? So it is functioning as an adjective. So in participles, we have present participle, past participle. It is functioning as an adjective, and it does the work of both verb and adjective. Taking the book, the book left the library. புத்தகத்தை எடுத்துட்டு ரகு லைப்ரரியில இருந்து கிளம்பி போனா. நூலகத்துல இருந்து ரகு கிளம்பி போனா. Taking the book, here it is functioning as a noun as well, right? But present participle is used. புக்கை எடுத்துக்கொண்டு, the taking என்ன present participle. tookனா past ஆயிடும். Present participle it is over here. These are my cycling shoes. நான் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்காக உபயோகிக்கக்கூடாத ஷூ கட்டணும். Cycling shoes is functioning as an adjective. இதுக்காக உபயோகிக்கிற ஷூ ஷூ வந்து noun. ஓகே, இதெல்லாம் என்னோட ஷூ, தீஸ் ஆர் ஆல் மை ஷூஸ் இதோட சொன்னோம். ஆனா எதுக்காக உபயோகிக்கிற ஷூங்கிறது இந்த வார்த்தை சைக்கிளிங்கிறது சொல்றது. இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் as an adjective, verb plus ing, no doubt, but it is functioning as an adjective over here. These are my cycling shoes.
I like this talking doll. எனக்கு இந்த பேசுற பொம்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. I like. Like is the main verb over here. Talking. பேசிட்டு இருக்கிற இந்த பொம்மையை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. It is functioning as a present participle. He jumped from a moving bus. ஓடுற பஸ்ல இருந்து அவன் குதிச்சான். ஜம்ப்ங்கிறது மெயின் verb. இது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. குதிச்சான் அப்படின்னு சொல்றது. மூவிங் பஸ் ஓடுற பஸ்ல இருந்து குதிச்சான். So it is a present participle. He sold his sewing machine. அவன் அவனுடைய தையல் மிஷினை வந்து வித்தான். Sold is the main verb. This is functioning as a main verb. This gives meaning. He sold his machine. சொன்னாலுமே புரியும். He sold his sewing machine. Sew plus ing. Verb plus ing. Or you can tell he sold his working machine. வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த மிஷினை வந்து அவன் வித்தான். These are some of the examples where verb plus ing. It is functioning as an adjective over here. And it is not functioning as a main verb. Main verb is given, but it is coming along with this main verb and it is functioning as an adjective. Tired of jumping. குதிச்சதுனால சோர்வடைஞ்சதுனால அவன் சீக்கிரமா தூங்கி போனான். He slept early. So this is an example for past participle. Just a minute. ED form or EN form. Past participles. ED or EN. When I came, நான் வந்தப்போ அவன் ஏற்கனவே கிளம்பியிருந்தான். He had left. Had left. This house was built in 1955. I should have
finished ed form முடிச்சிருக்கணும் finish இது verb ed form the past participles either will have ed or en ended after the verb. Finished by, you should have finished by the middle of, finish the verb. In the middle of next week. En form yes. Spoken words. Cannot be revoked. சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து மறுபடியும் நம்மளால வாங்கிக்க முடியாது. Once spoken is always told. You can't revoke it back. Cannot be revoked. Spoken. Speak. Speak இனுடைய past participle spoken. En ல முடியுது பாருங்க. Have finished. Had finished. En spoken. It is functioning as an adjective. We have completed non-finite verbs, its meaning, difference between finite and non-finite verbs, the three types of non-finite verbs is being discussed. So we shall have a small quiz now. We'll see whether if you are able to answer it. So we have completed non-finite verbs, its explanation, its types. We have answered many questions and I hope it is clear to all of you, this grammar portion. Fine. Any doubts to anyone in today's session? One of the center has raised hands. I don't know whether it is for a doubt or you wanted to answer the question. No doubts. Thank you. Thank you so much for replying back. Fine. I'll end my session over here. Have a great weekend ahead. Thank you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.